hearing is to examine the threats to free and fair elections in Honduras under the Xiomara Castro government and to highlight how the United States can ensure that the will of the Honduran people is honored and respected on November 30th. I now recognize myself for an opening statement. A statement that I'm going to pronounce in English and in Spanish. I know that this hearing is being broadcast to Honduras, so I want to give the benefit of the Hondurans to understand what I'm going to say in English, also in Spanish. On November 30th, Honduras will not just pick a new president, it will choose its political destiny for the next century. It is the responsibility of the United States government and this committee, the Foreign Affairs Committee of the United States Congress, to ensure that in Honduras, freedom and democracy will prevail. 4 years ago, the people of Honduras elected a socialist president called Xiomara Castro. Madam Castro has been a loyal follower, in her own words, of Fidel Castro in Cuba and Hugo Chavez in Venezuela. Do I have to explain to this audience what those two murderers did to their countries? Maybe not, because everybody knows. Unfortunately, and because of that poisonous ideology that the current president has embraced, Madam Castro has pushed her country into an economic abyss. And why do I say that? You can keep the door closed, please. Thank you. Thank you. And why do I say that? First, President Castro welcomed communist China and even suggested that she may give Palmerola Air Base to the Chinese. The Palmerola base is the key United States military installation in Latin America. Second, she broke relations with democratic Taiwan just to please China. Third, she gave another thug called Nicolás Maduro in Venezuela the highest Medal of Honor that the country can give to a civilian, the Order of Francisco Morazán. I am sure that Morazán has to be rolling in his grave. And fourth, flooded the country with Cuban spies dressed as doctors, teachers, and psychologists. 10 days from today, the fate of Honduras is in the hands of three candidates. Papito a la Orden, whose real name is Nasri Asfura, Salvador Nasrallah, and Rixi Moncada. Mrs. Moncada is the heir to the communist throne picked by the current president. Mrs. Moncada says that Cuba is a democracy and that she wants Honduras to look just like Cuba. Well, this is the way Cuba looks today. I'm sure that Hondurans would not want that in their streets. At this hour, the voters of Honduras are at a crossroads, and they should think long and hard who are they going to vote for. As the chairwoman of the Western Hemisphere Subcommittee within the House Foreign Affairs Committee of the United States Congress, I am not telling you who to vote for. All I am saying is do not elect a communist. Communism is beautiful in theory and miserable in practice. Look at Venezuela. After 25 years, or 25 years ago, the Venezuelans were oblivious to the same warning I am saying today, and not even having the largest reserves of oil in the world save them from the economic catastrophe they're living today. Socialism's #1 goal is to corrode the democratic institutions, especially the armed forces. The Honduran armed forces, the most powerful institution in the country, are demanding direct access to private voter information. The armed forces are demanding to know who voted for who. This is not the military, which has made Hondurans proud for over 100 years. At the same time, or the same military, I should say, that pulled Mel Zelaya, the husband of the current president, out of his bed in his PJs, sent him to Costa Rica in the middle of the night for wanting to do the same thing that his wife is trying to do right now, impose communism in Honduras. 16 years ago, the military saved their country from communism, and today they need to do the same thing.
So this committee is sending a very clear message, supported by the State Department and the Trump administration, that Honduras must hold a free, fair, and transparent elections. No intimidation, no stolen ballots, no foreign interference. The eye of the United States is upon Honduras this November 30th. In the United States, there are more than 1 million Hondurans, hundreds of thousands of them in my own district, Florida District number 27, the heart of the city of Miami. Oh, I know Hondurans very well. They're good people, hardworking, God-fearing, law-abiding, who have been beaten by a political class that has not treated them well for decades. They deserve someone who is not a communist, who will put the future of Honduras first, and that includes the two right candidates as well. Whomever wins these elections needs to put the fatherland above their own personal interests. Honduras' political class admires the American political and economic system. Well, it's time for them to start copying it. The nation's treasury is not their own personal checking account. The well-being of the average Honduran should be their only interest. Honduras deserves better. May the Lord guide them this November 30th. So those are my remarks in English. I am so sorry. I'm going to have to say the same remarks in Spanish for those who are watching and those who are not present in this room. And then I will give my colleagues time to ask their questions. El próximo 30 de noviembre, Honduras no solamente va a elegir a un presidente, sino va a decidir si la nación va a seguir siendo libre o no, o si cae en las garras del comunismo. Ese día, el país no va a votar por un nombre, va a votar por un futuro. Y la responsabilidad del gobierno de los Estados Unidos y de este comité y del Comité de Asuntos Exteriores del Congreso es velar porque Honduras prevalezca la libertad y la democracia. Hace 4 años, el pueblo hondureño eligió a una presidenta socialista que se llama Xiomara Castro. La señora Castro se ha declarado con sus propias palabras admiradora de Fidel Castro y de Hugo Chávez. Yo no tengo que explicar lo que esos dos señores han hecho en sus países. La miseria, el exilio y la represión hablan por sí solos. Lamentablemente, y gracias a esa ideología tóxica que la señora Castro ha abrazado, Honduras ha sido empujada a un abismo económico. ¿Y por qué digo eso? Bueno, primero, porque la señora Castro le abrió las puertas al régimen comunista de China y hasta ha dicho que podría entregarles la base aérea de Palmerola, que es una instalación militar estadounidense la más importante en América Latina. Segundo, rompió relaciones con la democrática Taiwán para congraciarse con Beijing. Tercero, decoró a otro tirano, a otro bandido, Nicolás Maduro, con la más alta distinción civil de Honduras, la Orden de Francisco Morazán. Morazán debe estar revolcándose en la tumba después que eso pasó. Y cuarto, llenó al país de espías cubanos disfrazados de médicos, maestros y psicólogos. A 10 días de las elecciones, el futuro de Honduras está en manos de 3 candidatos. Papi a la orden, cuyo nombre verdadero es Nasri Asfura, Salvador Nasralla y Rixi Moncada. La señora Moncada es la heredera del proyecto comunista seleccionado por la señora Castro. El pueblo hondureño se merece algo mejor. La señora Rixi dice que Cuba es una democracia y que quiere convertir a Honduras en el próximo paraíso caribeño. Vamos a ver cómo luce el próximo paraíso caribeño. ¿Ese es el futuro que quieren para los hondureños? En este momento los votantes hondureños están en una encrucijada y deben pensar muy bien por quién van a votar. Como presidenta del subcomité del hemisferio occidental del Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes, yo no les estoy diciendo a nadie cómo tienen que votar. Lo único que les estoy diciendo es que no elijan a un comunista. Porque el comunismo es fantástico en la teoría y terrible en la práctica. Si no, pregúntenle a mis padres. Los venezolanos ignoraron esta misma advertencia hace 25 años y ni siquiera tener las mayores reservas de petróleo del planeta los han podido salvar de la catástrofe en la que vive Venezuela en este momento. Y ahora las Fuerzas Armadas, la institución más poderosa del país, está exigiendo acceso directo a la información privada de los votantes. Pero ¿de cuándo acá los militares tienen que estar contando votos? Ese no es el mismo
ejército que ha hecho que Honduras se sienta orgulloso por más de 100 años. Ese es el mismo ejército que sacó a Mel Zelaya, esposo de la actual presidenta, de la cama, de su propia cama, en el medio de la madrugada, en pijama, y lo mandó para Costa Rica, porque estaba intentando hacer lo mismo que su esposa, implementar el comunismo en Honduras. En ese momento los militares le salvaron la vida al país, pues hoy, 16 años después, deben estar haciendo lo mismo. Por eso, este comité le está enviando un mensaje contundente y claro a las Fuerzas Armadas, que hay, y respaldado este mensaje por el Departamento de Estado y por la administración del presidente Donald Trump, que Honduras tiene que celebrar elecciones libres, justas y transparentes, sin intimidación, sin colectivos, sin actas robadas, sin interferencia extranjera. Los Estados Unidos tienen puestos sus ojos este próximo 30 de noviembre en Honduras. Hay más de 1 millón de hondureños en los Estados Unidos y cientos de ellos viven en mi distrito, el distrito número 27 del estado de la Florida, que es el corazón de la ciudad de Miami. Gente buena, trabajadora, creyente y respetuosa de la ley, que ha sufrido por una clase política que no los ha tratado bien hace mucho tiempo. Se merecen un líder que no sea comunista, que piense primero en el futuro. Quien gane estas elecciones debe poner los intereses de la patria primero, incluyendo los 2 candidatos de derecha. Que Dios proteja a Honduras, porque su futuro se va a decidir ahora. I now recognize the ranking member from Texas, Representative Mr. Castro, for any statement that he may have. Thank you, Chairwoman.